Butelevu oli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso nkwaniriza natere nkyala leero amanya nze tusima Apollo kubuza konti waseeto eyo sebo nyabo ekumidde ku munnyo tugenda mu kitundu eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze mwetunulira ku nsonga ez'enjawulo nga bwe bitambudde mu kisaawe ky'ebyobufuzi nga campaigns ezabeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo mu byobufuzi ziyingidde olunnaku olw'okutaano. Ensonga nyingi ezivuddeyo mu kiseera kino nga tunuulidde emiramwa gy'abo abeesimbyewo gye bakulembeza mu manifestos ne campaigns zaabwe esonga ate n'enkola oba entambuza ya campaigns omuli okuvoola n'okunyomerera amateeka agateekebwawo ku lutangira ekirwadde ekya COVID-19. Ensonga ezo nazo tuzitunuulidde mu program ey'enkya leero. Nkwaniriza ku program maze okwegatibwako munnakibiina kya Forum for Democratic Change FDC Aaron's Tabaruka avuganya mu kiseera kino ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Kinkizi East. Nkwaniriza Aaron's. Nsanyusa nnyo okubeera wano ku makya gano. Buuza kuba tulaba katono nnyo tutandike program. Mbalamusiza mwenna abali eyo abatulaba era ndi musanyufu nnyo kuba nti ku makya olwaleero ndi ku munnyo ngenda kuba ntafuta ebiri eyo waffe ne mu politics wano mu ggwanga kubanga embeera kati yakulaba nti naffe abavubuka twetabamu okulaba nti obukulembeze bw'eggwanga ffe tuliko ku ntiko era tunoonyereza okubaawo nga tutegeka enkya yaffe. Okay. All right, tukwaniriza Aaron's Tabaruka tukwaniriza munaffe ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya nga tutunulidde campaigns nga bwe ziyingidde olunaku lw'okutaano we bwazibidde olunaku olw'eggulo candidates ab'enjawulo ku kifo ky'obwa president ne ba MPs bongera ogenda maaso n'okutalaga ebitundu eby'enjawulo mu ngeri ey'okusagula n'okuwenja akalulu. Yoweri Museveni ye candidate w'ekibiina kya National Resistance Movement olunaku lw'eggulo yalumazeeko ng'ali mu bitundu ebya West Nile yogera ku Arua n'ebitundu ebyetooloddeyo mu kitundu ekyo so nga ate Robert Sentamu Kyagulanyi yabadde mu Lango Sub-Region districts ng'aliira Oyam n'endala bwe zityo. Patrick Oboya Muriat ye yabadde mu bitundu eby'e Kabera Maido districts Kabera Maido ne Katakwi n'ebitundu ebyetooloddeyo eyo mu Eastern Region so nga ate retired Major General Mugisha Muntu yabadde mu bitundu eby'e Lwampala eyo no Yankole region sub-region n'abalala bwe batyo bwe batambula okulaba nga basagula n'okunoonya akalulu naye nga tunuulidde emiramwa n'entambuza ya campaigns. Aaron's olaba otya ennaku zino ennya ze twakamala nga tuyingira olunaku olw'okutaano campaigns zitambudde zitya? Ekisooka ffe nga bannakibiina kya FDC tulowooza nti n'akalulu kano tekandibaddewo kubanga twali tukiriziganya nti embeera eriwo kati mu ggwanga ne mu nsi yonna ekwatagana ku kirwadde kya COVID yali tekkiriza okulaba nti embeera ekkirizibwa okubaawo akalulu akalungi akasufa kali free and fair. Tekakkiriza abantu tebajja kujjayo manifestos zaabwe bazitwale mu balonzi wano mu ggwanga abalonzi basobole okuba nti bakkiriziganya n'abo abaagala kubakulembera kubanga mu luzungu tukiyita social contract. Bwe tuba twetaaga okubaawo okufuna abakulembeze abalungi abakubi b'akalulu abalonzi balina okutuula n'abo abaagala kubakulembera bakkiriziganye engeri gye basobola okuba nga bakulembeddwa. N'olwekyo nga munnakibiina ekya Forum for Democratic Change our value eri nti every electoral process must be free and fair. Bw'oba totuukiriza yardstick ya a free and fair election kitegeeza nti tuba tetukkirizigana nakyo naye nga bwe twakkiriziganya nti tuli mu struggle tugenda okubeerako kye tuteeka ku struggle each and every day ne tugamba nti oba mukaleese mutya oba mukoze mutya ffe tugenda kugenda mu maaso n'okulaba nti
embeera eriwo eno tugijjawo by whatsoever. Kinkiza eri etyayo kitambula kitya eri campaigns enaku nnyo eziyise? Ekisooka twatandika dda olaba waliwo obutakkiriziganya ku nsonga ya roadmap electoral commission gye yafulumya enaku za campaign ezikiririzibwamu ekyokulabirako ng'omukulembeze tosobola kukwata naku 7 n'ozuwa mukulembeze w'eggwanga n'omugamba talagga eggwanga lyonna genda eggwanga lyonna ng'onoonya akalulu mu about 146 something districts then osobola okuba nga okaanyako n'abalonzi kikye mugenda kukola mu bbanga lino erijja ery'obukulembeze. N'olwekyo ekinkiizi ffe twatandika dda kubanga ekintu kyangu nnyo. Message yaffe eri nti abantu balina okukkiriza nti obuyinza mu ggwanga lino tebuli mu bantu. Obuyinza we butuukira mu bantu we tulina that's when we will feel that we have really been empowered. N'olwekyo twatandika dda nyumba ku nyumba kyalo ku kyalo nga tugamba abalonzi. Olinga agamba nti akadde kano akatonotono akaweereddwa abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo eby'obukulembeze kandibanga kagenda kukosa abeesimbyewo ku ntebe nene ey'obwa president naye mu abeesimbyewo ku constituency level mwandibanga temugenda kukosebwa. Akadde kajja bamala. Akadde tekatumala era kyembadde nkulaga nti ffe ebyo ebya electoral commission ne roadmap zaabwe jjukira mwezi gw'omusanvu aba electoral commission baali bafulumiza roadmap entuufu gye balina okugenderako omwezi gw'omusanvu omwaka guli si guno by Feb ne March ne baddamu ate ne bagamba enkola eno tugenda gikyusa tulabe engeri gye tukwatamu akalulu naye waaliwo obutakkiriziganya nti akalulu kano kaali tekeetaagisa mu mbeera eno gye tulimu. Mwami Museveni n'abalala ba NRM abali mu buyinza ne bagamba akalulu kano kufana kuwona kalina okubaawo. It was the electoral commission eyaga nti constitution semateeka ekyo kyetulagira kyeteekwa okukola tulagira nti mu kiseera kino kyennyini tuteekwa kutegeka kalulu era tetulina kyakukola tuteekwa kategeka. Njaga kuwulira era n'amawanga ag'enjawulo bwana Arons obiraba Burundi actually ntandikidde Ghana ag'okumirirwano Tanzania Ivory Coast n'amawanga amalala gategesa kalulu. Actually America wait a minute US bali mu kalulu kennyini bakakamaliriza juzi mu biseera bye bimwe bya COVID-19. Sirowooza nti yandibadde ensonga yakwekwasa mu kiseera kino tandikoga nti mulaba twafuna ebizibu akalulu kano tekandibaddewo. I don't think that should be the issue now. Our area of contention is very simple. It is that if you want to engage in an election, it must be an all-out election. There is no definition of the constitutional. There is no constitutional definition of a scientific election. No Rachel, but what we know genda mukaruru tukagende munga aba Tanzania. Era tojja kuwuliriza ebya scientific mu Tanzania, Malawi n'amawanga agolaze. But United States n'amawanga nga Trump yali agenda ngali agenda nga talina ne mask buli wamu wagenda mu bantu. Lakyenyamiza nti Mwami Museveni ne electoral commission bakiriziganya nti akalulu kano bakatwale nga bwe baagala. Olaba Mwami Museveni wagenda yadde mu West Nile nga bw'ogambye naye nga amanyi sente ayina n'ebirala ebikozesebwa ayina okuyita wano abantu 372 abawe sente ezimala bagende mu bantu babawe sente bagende mu maaso n'okunoonya. Tolowooza nti Yoweri Museveni ye bye tubadde tugenda okwogerako mu maaso awo nti Yoweri Museveni yasazeewo okugoberera ebyateekebwawo amateeka agateekebwawo ag'obutakunga masses ne rallies ne processions yakuŋŋaanya abantu batonotono n'atuula nabo mu meeting then he campaigns n'ababuulira bye bagenda okukola actually na meeting aba leaders batwala message eri abalonzi which actually fits in the situation and the environment, the health environment today. Exactly. You, the opposition, are doing the opposite. Musazeo okubeera defiant, and you have actually disregarded the lives
of people, your voters who are at risk. You see, mwami Apollo njaga kubuulira nti ekituufu ekiriwo nti mwami Museveni yategeka akalulu kano ng'amanyi yeyekka agenda kasobola. Era ne tugamba bwe tugaana mwe kino temukisobola. Kino yoli Museveni kyakola. Ate mukisobola wa. This election is only for an incumbent. An incumbent at LOC1, an incumbent at local council 3 level, an incumbent at the LOC5 level, which is a district level, n'ebitundu ebirala nga obwa member wa parliament. Kubanga bwengenda ekinkiizi ne mwami Baryomunsi bona I mean mwami Baryomunsi abadde mu kitundu ekyo okumala ebbanga abadde mu kifo okumala ebbanga lya myaka 15. Ekituufu kiri nti nekati all the structures as a governance obukulembeze bwonna mu bitundu bwabuyita bujja n'olwekyo ajja bugamba nti mugende mukole emirimu gye njagala mukole. In fact kano gamba nti mugende mutuuse obubaka eri abalonzi ne bagenda naye nze bwe ntandikawo ne ŋŋamba kampiteyo abakulembeze ku kyalo mbagambe this is my manifesto, this is what I really think I should do for my people. Tear gas, police n'ebirala kubanga abantu 7 njaga kubuulira 200 kati bayongeza bali 200. Let me even say 200. From the village I come from, a village has about 300 people. So you're simply saying bwemba nina okusisinkana abalonzi mu kitundu kyange kyenvaamu nina okubanga mpitakwa ebibiri mbabuulire nti ekituufu neesimbyewo bw'ogenda kulaba kano akalulu kaali ka incumbents era abantu abapya tebagenda kusobola kutwala obubaka okutuuka ku balonzi. And this will definitely be a fraud election. Arons, oyogera ku ba incumbent mu kifaananyi kyoyogera mulingo ga nti ba incumbents bamala okukola structures, balina structures on the ground basobola okuyita abantu ne baba-influencing ne babawuliriza ne bajja ne babakwasa obubaka ne babutwala eri abantu. Is that what you're saying? Are you saying nti mmwe temubadde na busobozi bukunga ng'obudde bukyali, temubadde na structures, FDC your party temulina structures ku ground kosobola okuyita n'okunga abantu abakulembeze ne batwala obubaka bwo eri abalonzi? Ekisooka our modus has always been to tell Ugandans nti bannayuganda mulina okutegeera nti ensi eno yammwe. Abannayuganda betuliko buli obukiiko oba structures zetwogerako za FDC zezigenda okutukubira akalulu koka zezigenda okukunga naye ffe tuli kukyakulaba nti abannayuganda bategeera message yaffe egamba nti eggwanga baalitwala era eggwanga lino lirimu it's in the hands of a very few people. N'olwekyo bw'oba olaba entegeka y'akalulu kano ne electoral commission ne mwami Museveni kye balowooza nti the status quo must remain. Bw'oba oŋŋamba mwami Apollo n'atuuliriza nti akalulu kano nina okuddamu mu structures zange za FDC buli ku kyalo waliwo structures P10 mwatugambako ku power 10 ne ku power 10 weeri of course sinti muli kitundu waliwo power 10 naye what you can be sure of in every village there is a structure of the party although it has actually been it has been extended. Its term of office has been extended by virtue of COVID as we agree. N'olwekyo siina kugenda muba structures ate mbabuuzemu akalulu bw'oŋŋamba ti genda ku kyalo oyite the structure that belongs to the FDC as Mr. Museveni is doing right now, sending messengers of the NRM to go and canvass for more support. Ekituufu kyandibadde nti bwe tuba tulina okukyusa obukulembeze wano mu ggwanga wali abantu abapya abalina okwetegereza message yaffe era abasomesebwe betegereze nti embeera eri bweti era tugikyusa bwe tuti. Akalulu kano sina kalulu twagala kwongerayo engeri gye tuyisamu message okujjako obuyinza buno. Ekyo njagala okitegeere ne munnayuganda njagala akitegeere nti tuli
mu struggle okulaba nti tweyongera mu maaso okutegeeza bannayuganda nti embeera mbi era ewuwo bw'ebanga ekyalimuko tonaba bwe kikutuukako ojja kujja otwegateko otegeere nti kati tetuyina wetusobola okuba nga twenyigira. Alright, tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Tuli mu kitundu eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze amanya zetu Simapolo. Nchaziza Aran Tabaruka. Aran Tabaruka is a veteran journalist abadde mawulire ebbanga lyonna ate abaddeko n'emirimu egy'enjawulo gy'atambuza mu bibiina eby'obwannakyewa songa ate ku mulundi guno ategeka actually ali mu lwokaano avuganya ku kifo ky'omubaka wa parliament owa Kinkizi East eyono eri mu Kanungu district. Also Kanungu district. Tunuulidde embeera nga bweri Kampeyini ziyingidde olunaku lw'okutaano naye byebibuuzo oba ensonga ezivaayo kati zetunuulidde ng'ensonga z'abeesimbyewo obutalowooza ku bulamu bw'abannayuganda bo oba oliawo nga batunuulidde kimu kyokka ekyokutuusa meseji yaabwe eri abantu ate oba oliawo n'okubafunamu obululu. Embeera eyo yebaddemu okusika omugwa mu kiseera kino ekyokusomozebwa wakati mu kirwadde ekya COVID-19. Aran Sabaruka, simanyi olinga agamba nti ekirwadde kyo weekiri actually at least okkiriza nti ekirwadde weekiri. It took us so long simanyi to accept that. But you later accepted. Definitely. Okay. Sirowooza nti kyoteesa oba n'abalala kyemuteesa abalina endowooza ng'eno eyiyo nti ekintu bakite abafa bafe temufuddeeyo ku bulamu bwammwe n'obw'abalonzi. Simanyi. In fact, that's a bit provoking. Naye we tulina okutandikira we wali nti abali mu buyinza bategeera nti between life and politics, what is more important. Ne bakkiriziganya naffe ne bagamba with a lot of contestation, we did say that there is no need for this election to be carried out. Abara ne bagamba nti we cannot live without this election. So, in other words, bw'oba oyagala kutegeera ani yagamba nti it's a matter of life and death for this election, then it is the Electoral Commission and the powers that be. Why do you leave out Parliament? Mr. Arans, Parliament discuss these issues. Kino bakikubaganyako ebirowoozo ne bamaliriza nga bakanyiza nakashebwe kulona nti mugende maaso mutegeke. Parliament is a representation of Ugandans. You see, I am a student of international law, so we've been discussing lately with one of my colleagues about monoism and dualism systems of international of governance. Nae mwami Aporo bw'oba oyagala kutunulira ku parliament n'engeri gy'ekolamu oba gy'eyisamu amateeka gaayo oba onzizza wali mu NRM n'ondaga engeri ekibiina kya NRM bwe kikokasinga. Parliament is an NRM caucus. That's what you're saying? In my view, it has actually sold out. It has sold out to an NRM caucus. Even as I prepare to go to It's as if you're saying you're nowhere. You, the opposition, you're nowhere. You talk about cabinet, ndoza joba doyogerako waliwo government authorities, doyogerako electoral commission. The NRM caucus. The NRM caucus has managed to transact the parliamentary business out of, and which is constitutional, because when betuyingira mu obufuzi obw'ebibiina multi-party democracy dispensation, this is definite. Kino okubaawo at some point. Naye one thing that we must accept is that even as we struggle, we look forward to turning around the numbers so that we should be able to be representative of this country. N'olwekyo nga tetuna okusobola okukkiriza nti embeera eriwo ekibiina ekiriwo kye kigireeta. In my view, the reason why I had to put everything down and say I am going to participate in the electoral process of this country is for the love of this nation. I was utterly shocked when I saw the NRM manifesto. Okuva 2016, the NRM promised us, in my view, by simply saying there is steady progress, we will land into
a middle income status. And therefore your future will be secured. This was in my view. Biri abiri mugumu, biri abiri tuli wano tetunayingira mu abiri mugumu. Nze nandibadde ndowooza nti bannayuganda bandibadde batunulira awali emabega ne baraba mwa Museveni NRM bye baatugamba mbu tuli mu steady progress wawe tutuuse kubanga waviirayo n'agamba secure our future. Nze era kye kyantwala na mu nsiko ndi wansi ekinkiizi ndabe nti buno obulimba tebugenda mu maaso kubanga bw'oba oyagala bannayuganda bakukiririzeemu bakwesige. Really, what happened to honesty? Being honest in our leadership. And I think it's a very big problem. So when you look at the way Parliament transacts business, it just simply transacts business within the NRM caucus. And as I go to Parliament, because for sure, I can tell you on Sol TV, I might return here telling you, the people of Chinchizi East are very tired. The people of Chinchizi are very tired. The people abantu be Chinchizi bakoowu nnyo. Era bw'obawuliriza bw'oba oyagala kulaba ki kye kiraga ku bukoowu bwabwe. Mu ngeri ki? Genda olabe akaruuru akamyufu ak'ekibiina kya NRM. Teri minisita mu Kigezi eyakomawo nga tagenze mu petition ng'agamba Mwami Museveni olina okutunulira. But that was NRM. That was an NRM in-house affair. I can help you try to translate these figures. Kubabo bajja kumaliriza nga bazemu ne balonda NRM. That's what we think. Nedda ssebo. Bweba tulina abakubi abaronzi mu constituency yange emitwalo 6,400. Emitwalo 4 nga walimu n'ebirala bye tusobola okugamba nti obululu babukyusa therefore coming on to all these figures. Kiba kitegeeza nti abalonzi 6,400 abali mu national register ku balonzi abo 4,000 ng'oyongeddemu ne figures ze mwateekamu balonda mu kalulu ka NRM 2,000 baakagaana. Bagamba nti we either don't belong to the party or we actually belong, we have decided to absent ourselves. N'olwekyo nze ndowooza nti kwabo bw'oba otunulira mu ngeri NRM gye yakola registers zaabwe nedda registers zaabwe tutuuke ku kya Mwami Museveni okukeera enkya ng'agamba nti bw'oba olina national ID genda mu kalulu oli munakibiina. That is sarcastic. Abantu abangi ekitegeeza nti bagenda ku lw'obukoowu ne basalawo okulaga abali mu buyinza nti twagala ono. N'olwekyo akalulu kano akamyufu aka NRM yandibadde lesson nene nnyo ku kibiina kino ekya NRM ku bukulembeze obuliwo nti kubanga abantu bo bakoowu nnyo. Alright, tuli ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Aranis Tabaruka munakibiina kya Forum for Democratic Change FDC yali naffe mu studios nga tunulidde entebe ya Chinchizi East mu Parliament. Embeera obuulyawo gyagamba nti ab'Echinchizi bakoowu naye era ekiseera kyekyo bwe babeera bakoowu ekiseera kyekino we tunaatuukira mu January tujja kuba tulabye oba bakoowu oba si bakoowu. Anyway, katono nnyo ekigambo kimu kyokka tuve ku nsonga eyo. Nandyagadde obeere unequivocal kijjeeyo bulungi. Have you decided musazeewo abantu baffe errands okusinziira ku mbeera gye tulaba egenda mu maaso? Yoweri Museveni nawuliddeko eggulo ng'agamba nti abanaffe temutwekwasa ffe aba NRM tusazeewo okukola ekituufu, gavumenti ekoze ekituufu naye kirabika musazeewo mmwe alinga atunuliza mmwe abamuvuganya musazeewo abantu baffe. You see, we are too brilliant beyond that. Mwami Apollo n'abatuuliriza ate n'abaronze abali eyo. People are not putting on masks, people are not social distancing, people who actually, out there
looking for votes and only votes. You've been before a parliamentary committee. Woolaba nti government egezaako, woolabidde government egezaako ku defending ekintu kya masks ezagenda mu baronzi, mu bannayuganda in fact, sina baronzi. Ndowooza ky'obuuziza nti musazeewo abantu baffe, ensalawo eyo yali yakukolwa ku nsonga ya karuru oba tewali okubeerawo oba tekabeerawo kyandikoleddwa mu kyandikoleddwawo. Mwami Museveni, for him to think that we have actually handed over a life presidency by simply making ceremonial an electoral process. That is what. So you think refusing. The electoral process, this electoral process is just ceremonial, and therefore for us we take part of this electoral process by justifying our cause, the struggle, the continuity of this struggle is well founded in a process that continues. Bw'oba oli Munnayuganda ng'omanyi nti olumirirwa nnyo ensi yo wano olina okubeera, era Bannayuganda njagala baveeyo bakunge balage ensi eno nti ne bwe twandibadde nga tuli mu kalulu tugenda mu maaso okulaga Bannayuganda nti ensi yaffe okujeediza ke kakisako kake tuyina kati. Aaron, your message seems like you've resigned the whole, prospects of winning nga opposition. Gwinga gwe omaze okulaba obolyawo ekifaananyi kyowa kiringa ekigamba nti mu opposition mwetabyemu bwetabi mu kalulu kano temutunuulidde buwanguzi. Mulaba nga already you are defeated already. No. In fact, I don't know why you're not looking at victory. I don't know why many analysts, and especially the elite analysts, tend to pick the form of it. The form of it is that whether we have taken lessons, the form of it is that we have taken lessons. And now that we have taken lessons, the substance of it is that Mr. Museveni cannot hand over power in any election organized by him, by his presumed independent electoral commission. I can tell you that from the day-go, whether there was COVID or not, this has been entrenched within the minds of Ugandans, and we're simply saying that for us to transition in power, there must be a deliberate move for Ugandans to understand that they have remained powerless for so long. And for me, that is my point. And I think this is the opposition's vantage point of view. Whether Dr. Besigye is in this race, whether Engineer Patrick Amriat is in this race, whether Mwami Kyagulanyi Ssentamu is in this race, whether Norbert Mao is in this race. And I think I don't want to provoke your history in taking you back to 1980. We shouldn't presuppose that, you see, Mr. Museveni didn't understand that there was an electoral process that he was actually involved in as part of the military commission. And people always want to say, why would Museveni go into the bush? Museveni went into the bush because he had been at the pinnacle of an electoral process. Him and Mr. Mwanga, as part of the military yes, as part of the military commission, in my view, and according to my constitutional history, were at the helm of organizing an election because the country had been mired into uncertainties. So we must choose to take a certain path. Netusalawo tugambe nti kati akaseera oba kekano nekano akarulu oba embeera mbi oba nnungi kamusigalemu mu kintu. Actually embeera mbi sina nnungi naye njaga kukakasa nti ewaffe ekinkiizi akalimu ke tulina katono nnyo okukunga Abannayuganda tubasomese tubayigirize nti ebintu bwe bityo bwe biri. Alright, tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Munatusonyiwamu olw'okuba nti ennimi tutabalatambulamu bwe tuti naye ndowooza tutambudde bulungi mugoberera eyo gye muli. Tugenda mukumulamu katono tukyali ne Aaron Tabaruka, veteran journalist ate nga yesimbyewo ku lwa Kinkizi East mu ntegeka eno ey'akalulu ka 2021. Tova ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso tukomawo.
Buterevu oli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Tuli mu kitundu eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze ssaawa 2 paka ssaawa 3 mwe tunulira ku nsonga z'ebyobufuzi ne tutematema okukwanguyiriza okutegeera ebintu nga bwe bitambula erudda eno mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Twongera okutegeeza nti akaseera kano oba essaawa eno ey'ebyobufuzi osobola ogikozesa bw'obanga oli mu nsonga eno ey'ebyobufuzi ey'okuvuganya, osobola okukwatagana ne management ya Salt Media ne tusobola okuwa obudde nga buno oba n'obudde obulala bwonna n'osobola okutuusa obubaka bwo oba entegekayo eri abalonzi basobole okuwagira mu kalulu akaddako aka 2016. Amanyi nze tusiima Apollo mu studios nene Arans Tabaruka veteran journalist ate nga ku mulundi guno atunulidde entebe y'omubaka wa Kinkizi Eastern Parliament. Tunulidde embeera nga bweri lunaku tuyingidde olw'okutaano, Kampeyini nga ziguddwawo mu butongole, abavuganya ku bifo ebyenjawulo bagenda maaso n'okusagula. Tusose ku nsonga y'obutatunuulira ebiragiro ebyateekebwawo ku kirwadde kya COVID-19 naye katunule ku miramwa ne message abantu bano gye batuusa eri abalonzi. Arans, message eri ki for a start? Ekisooka njagala otunuulire ebbula ly'emirimu eriri mu bavubuka. Bw'olengera abayizi abava mu matendekero agatali gamu ne gamu, naye nga straight away tebalina we bagenda, era owuliriza gavumenti nga yayingiddewo n'akapya nti securing your future, emyoga. Okay, emyoga. Waliwo obuntu Museveni ne NRM bwe babeera bategese towards that election, emyoga n'osanga Munnayuganda wano ku kyalo akeera ku makya n'endangamuntu ye n'agenda kugombolora, ayewandiise nti ayina omwoga, omwoga kulima. Okulima kati olunaku lwonna ku Mande yewandiise n'asayininga, subcounty chief n'amugamba government weefulumiza listi abo abewandiise mu ggwanga lyonna tujja kuyita okomewo okucekinga ku listi. Olwokubiri kati n'olwekyo abavubuka bw'oba oli eyo mu kyalo, abavubuka bonna kati ku lw'ebbula ly'emirimu mu byalo basiiba nga bakola ebyo bye balimu kati emyoga everywhere, and this is a government program. Naye bw'okitunuliramu engeri gye kizeemu you can easily know that it's the same way that is like what happened in 2016. Okay, we have had their miscarriages within the Operation Wealth Creation. No. Bonaba Gagawale. NADS. I think it was NADS. And therefore there should be a transformation into OWC. Oh my God. But when you look at this OWC, Mwami Apollo, ewamwe, waliwo ka operation akagenda okukyaraawo abantu ne bafuna ku bugaga, kubanga kino ekintu kyenyamiza naye ndaba buli Munnayuganda tayagala kukifaako nti embeera eriwo kati. You see, the government has decided to outshadow our thinking. Abaana abava ku ssomero, nagenda ku university 2010, I graduated very well, and I mean very well. Nenfuluma myaka giri 10 kati. I have been applying from day 1 to the last date in this 10th year. Moreover, I have even advanced my education. Njaga kumaliriza ekintu ky'ebbula ly'emirimu. Kubanga ebbula ly'emirimu bwe tubanga tetulitunulideko nnyo ng'abakulembeze, ekintu kino it will burst out. It's likely to burst out into a very huge problem within this country. Arans, I hope badde ndowooza nti oba oliawo programs nga kyoyogeddeko emyoga n'ebirala bwe bityo, that's what it is looking to addressing. Kyeŋŋamba nti this is about empowering, I mean,
mwe abavudde mu universities abayinawo kyemutandiseewo n'abatanaba kubako kyemutandikako ne bayambako okubako kyemutandikako oba kyemwongereza ku kyemukozeewo. Si enkola oba oliawo entuufu yandibadde eyambako okukendeeza ku bbula ly'emirimu? Yandibadde enkola ntuufu era mu ndowooza yange ndowooza nti after inauguration ya mwami Museveni 2016 yali wakutandikako okuleeta ebintu ebyo ebitetenkanya abavubuka okuva ku lunaku olusooka up to the last day of the term of office. Naye bw'otunuulira ebintu ebina omugaso webabireetera era wootegeerera nti kino tekiriyo tebatulimba. You're looking at the timing. You're looking at the timing. Yes. Okay. The timing is the problem. And you know, I have said before, probably on a TV set, that there is a very flourishing planning unit within the NRM party. Yeah, true. But whatsoever happens within the implementation they plan process, well, but planning bulungi naye okumaliriza ng'ebintu tebivuddeyo bulungi. N'olwekyo olabira nti bw'ogenda ekapeeka ojja kusanga ebintu nga bikoleddwa within one man's farm. Naye bw'ogenda mu maka g'abantu njagala ombuulire mwami Apore. Tolowooza nti it takes time. Wait a minute. Waliwo ekirala kye wait a minute. Tolowooza nti it takes time to transform the mindset of communities. It doesn't take 34 years. No, we are not talking about 34 years. NAD's plan year 2011 around there, which I mean yafuuka operation wealth creation. Yafuuka wealth creation. Okay, anyway, I'm saying tolowooza nti ne wabeera planning anungi oba entegeka nga nungi etwala ekiseera abantu ne babeera nga bajja appreciating mpola mpola bwebeera. Well, I'm not pleading on behalf of wealth creation or other programs from NRM. Nechengamba nti tolowooza nti entegeka bogambye nti ziri nungi government zereeta zeetaagawo ekiseera abantu okuza appreciating nga bagenda bakyuka mpola nga si kukitunuulira ku term just a term nga boyogedde nti singa yazireeta mu 2016 nga yakatula yakalayizibwa nti olwaleero twandibadde tulaba results. Don't you think so? I do, but you see the ultimate outcome is that there will be an inquiry into the Myoga. So for us to sit here and presume that that this is for a planning process, which I know will not happen, let's be honest, Aporo, I can take you as far as back as 1996. And you see the transitioning of that wealth creation program, because it's been there. It only necessitates a change of name every other time of office. Poverty alleviation. It actually started as poverty alleviation. So the poverty, you know, metamorphosed into something else that became a big animal that could easily eat us all. Billions of money every day are being spent on such programs that end into inquiries, and you know, you even never get the reports of such inquiries. No Rachel Badenga Manti, Bana Uganda balina okutegeera nti omusajja ono yaliwo okutulya. Ajja kutulya bulungi. Bwe tubanga tetuvuddeyo ne tutegeera nti every other day he changes color, he changes the form, but no substance. That's the point I was making. Warren, twogere ku mulamwa gwammwe kuba olinga atandikidde ku mulamwa gwe muvuganya Yoweri Museveni, candidate wa NRM. Oyogedde ku securing our future nga olinga aga nti eringa etagenda kukola ne message yammwe n'emiramwa gyammwe gyonna ngenzo okugitunulira mu FDC ne Robert Center Muchagulanyi NUP n'abalala mwena mwogera ku new Uganda, a new country, new what? Ndoza Aporo ekisooka waliwo enjawulo ku bya mwami Kyagulanyi ne bya mwami engineer Patrick. Okay. Yogera ku gwammwe katono. Era sijja kwogerera bya mwami Kyagulanyi ne NUP, nja kwogerera ebyaffe mu kibiina kya FDC. Njagala kukakasa nti neesiga nnyo omuzimbi kubanga omuzimbi oba engineer bw'aba
alowooza engeri gy'agenda kutandikako pulaani ye ey'okuzimba eggwanga oba oweesigamye ku bukugu si kyekyo. The expertise that I see in engineer Patrick Amriat is that each civil engineer, and by the way, Apollo, me and you being together at Parliament, and especially I think about 2011, must have seen the level of articulation Engineer Amriat has while doing a legislative role at Parliament. So I think I am well nurtured within my view to believe nti mwami Engineer Amriat bwayogera mu kuzimba eggwanga eripya structural plan ogiraba agiina ku meeza era akulaga nti ebintu byonna byafa tulina okujjayo buli kasa every if a country has been shuttered down, we must look for each and every particle and every piece and bring them together. And in building this country, he's looking at each and every sector and bringing together knowledge, an understanding of how to rebuild. And therefore, I think I am for Patrick Amriat, or boy, and for building a new Uganda. Tutunulira omulama gwennyini bw'oyogera ku to build a new Uganda. Is it really necessary? Is it really necessary? It's very necessary. Can't we build from what we say and what we have? Do we have not building left? A new Uganda? Do we have anything That's what left? I'm asking. Exactly, that's where we are. I mean, are we looking at nothing? The despondency within our elite Ugandans thinking that actually the loss of hope in the population is not true. I think that is the biggest problem. That is like self-denial. Olw'okubeera Apollo ng'omanyi nti emisoro gikulya tewali business gy'okyasobola okukola wano obu business obuli wansi wano mu kikuubo n'obulala busurvivingira mu marooni n'ebirala naye nga bwe twogedde ku nsonga ya budget olaba kati tuli mu trillions ne trillions ez'ensimbi ze batubanja wabweru. I think over 60 trillion around you see, you can't even get the exact around figures. 40% of our budget, national budget. No. Let me tell you something. The debt burden in this country is far stretched than our national budget. Because, for instance, if we had a 52 trillion budget in this financial year, our debt burden is far stretched above this national budget. And therefore, I think that is disastrous. We are simply saying, what exactly are you spending, Apple, as a national budget? So for a country, okay, for your family to exist, it simply means that Omunnyo gwe mulya buli lunaku mugwewola. Engoyi z'ogulira abaana mubyewola. Abaana okugenda ku ssomero mubyewola. N'ebirala bingi. Kati weewaawo wetuviira nga tugamba nti even if you're spending a national budget, you're simply spending in debt. And I'm saying, so where is the budget? Okay. It's not there. So there is no country. And I didn't want to go into defining a nation, a state, and a country, because if you say that's the basis for building a new Uganda. In fact, there is no Uganda. The Uganda that we presume to be there has simply been eaten away by a few individuals. The NRM government ya NRM eyogera ku infrastructure azimbiddwa mu kiseera kino, eyogera power dams ezimbiddwa, enguudo ezimbiddwa from your home country Kanungu Kisolo to Arua West Nile and all that, and you say we are rebuilding. We are building a new nation, a new country. Do you know what happened in Angola? I know. Are you about to study the system within what is going to happen in our neighborhood in Kenya as we see the explosion of services? But you see, the moment you have a debt burden that has outlast your national budget, it simply means that one day we are going to wake up
and this country will not be there. And for us to believe, kubanga nze omulonzi wange eri Erujeyo, let me just say a village in one of my constituencies. I have been struggling to tell them that all these challenges you see that are accruing up, that are continuing to rise up in terms of the failed amenities, is simply because we cannot sustain our national budget. Era okutuwaayo katono kebatuwa baba ino kwewola. Nchimanyi nti ne mu parliament ero waliwo loans ze baapproving, but very angrily I think Ugandans must realize that, for example, the current directive that expenditure within this period of time is restricted to State House, Electoral Commission, mention them. That is really enough for us to know where we're headed to. Aaron's bwetubanga tulina amabibiro g'amasanyalaze agawera nga tulina amasanyalaze agagenda okupowaringa industries, tulina amakubo getutambulizaako ebyobusuubuzi n'entambula yaffe nga tutambula bulungi, ng'ezo ensimbi ezizimbye ebintu ebyo nga bw'oyogedde oba oliawo ogutundutundu twagwewola obwewozi. Don't you think ekiseera ekijja mu maaso tujja kufunamu benefits, tujja kufuna benefit through the trade, the boom that will be, ezigenda okulabikira mu busuubuzi, ezigenda okulabikira mu free movement of services and goods, then tujja kuba ne industries ezigenda okuemployinga abantu, tufune emirimu, tufune ne exports, tufune ne balance mu exports and imports. Twalabawo benefit. Kyengezaako okuleeta nti omulamwa ogwa rebuilding Uganda gwe muliko building a new Uganda oba oliawo oguli far-fetched, guli out of context. You see, we must have a starting point, Apple, for us to discuss some of these important issues. Because if we don't have a starting point, which we must totally agree that this country is already getting impoverished, it is hardly stretched in terms of the debt. We are in a crisis. The debt threshold has overlaced our national budget and planning processes. Then whatsoever we will be saying is null and void. It's not important. But just to put the point straight, is waliwo ebiriwo bye bataddewo naye nga 1946 bwe baatugamba nti musajja yali tazimbye corporation, yali tatadde sente mu byobulimi n'ebirala, era tugenda kudda ku point zero in any form of change of this government. We will actually be lamenting the same way we are lamenting, or even much worse, in 1986, after his own destruction. I don't want to go there. After his own destruction of the sectors of this country, we shouldn't be reminded that actually, even as we invest in roads, we invest in dams, waliwo amabanja agagenda ku maddamu ag'amasanyalaze wano, naye nga myaka nga 10 tetugenda kumalayo amabanja gano, naye nga n'amasanyalaze ge batugamba agava e Karuma bwe gaba gagenze mu nyumba ewuwo oba mu kolero ly'oyina, kansuubire nti oyinayo ekolero oba bannaffe abayinayo amakolero, nti waliwo emiwendo egy'amasanyalaze egisaziddwako. N'olwekyo tulina okweddamu tulowooze nti in case this government is really honestly spending this money, on what is it spending it on? Okay. And if it is spending this money, why then are we not getting something out of it to recover from these loans? Okay, Aaron's tulina eddakiika ng'emu n'ekitundu zokka tuve ku mpewo. So basically building a new Uganda mugisimbye ku nsonga y'ebbanja, nti ebbanja lituli mu bulago, ekyo kyokka oba waliwo nedda ssebo. Just 1 minute. Singa nfunyeyo akadde nandyebazizza bannayuganda okutegeera engeri gye tubagambye nti eggwanga kati bali batwalako, era we tutandikira on building a new Uganda is simply to rebuild the consensus and the conscience of our people that this country belongs to us, and that country should not be taken away in a manner that displeases the constitutional order. That is well laid in Article 3, I think Article 3(4)(b) of the Constitution. We tutandikira we wali nti tulina okweddiza eggwanga.
lidde mu mikono gyaffe ebirala tujja kuzimba one by one. After all tulina engineer Patrick Oboya Amriat ye musajja amanye ebyokuzimba n'ebirala we tutandikira tetugenda kwebuuza ku bannaffe engeri gye tuzimba eggwanga lyaffe. One big message to Ugandans. The Ugandans have clearly put it out. Eggwanga lino tulina okutegeera nti bali tutwalako nga tulaba era we naviirayo nze nve mu zino kakuyegeeza okukola nzire ku nsonga ey'okwediza eggwanga lyaffe kubanga nina abaana nina famire bwe mba nina okutegeera nti bano abaana bange famire yange nga siriiwe ina okubaawo nina okuba nga nyingira wano mu nsiko okununula eggwanga lyange. Alright, tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya yekyagendera ddala maaso akadde kaffe kandibanga kaweddeko naye yo program egenda maaso tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo mu Omunnyo Ku Makya. Tubadde ne Arans Tabaruka veteran journalist ate nga yesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa parliament ku bwa Kinkizi East mu Kanungu district. Ensonga muziwulidde ndowooza ke kaseera mutandika okusensula mu abatulaba n'abawuliriza enjuyi zombi abaagala okujja mu buyinza n'abali mu buyinza zonna ensonga muziwulirize musensule musobole okukola decision entuufu ekiseera bwe kinabeera nga kituuse. Ffe gwaffe tugukoze tujja kudda olunaku olw'enkya mpozi kyenteeka okugamba kye kya COVID-19 nti yakyaliwo kakasa nti onaba mu ngalo osanitizinga kakasa nti ate keeping social distance. Tukomawo ku lunaku lwa Monday si nkya. Program Omunnyo Ku Makya yegenda mu maaso nga bwemutegeeza kankwagaliza olunaku olungi. Alanizi webale kujja okukyala n'okutuwa endowooza zo katusuubire nti tunafuna akaseera kaleera tukomewo tubyogereko. Neyanziza nnyo okuba ku Omunnyo Ku Makya ekisooka njagala kwebaza ne management eya Soul TV ndi wa mukisa nnyo okuva eyo ekinkizi nzijje njogereko ku National TV wano. Kinkizi badde batulaba kyensuubira badde batugoberera. Katwebaze ababadde ku mukutu n'abadde mabega wa program kulaba nti etambula bulungi nga bwetambudde. Tuddamu olunaku lulya kwala balaza mbeere bulungi mweraba.